for PAP 2, Synergies for Financing Economic Corridors for PAP 2. And I have the honor to invite to the stage the panelists. First is the Minister for Infrastructure, Land, Transport, and Opening Up for Senegal, Honorable Mansour Faye. May he come to the front. Thank you. Let's put our hands together for him as he comes to take his seat. Following him is the Minister for Infrastructure, Rwanda, Honorable Dr. Ernest Nsabimana. Next is the Minister for Infrastructure, Equipment and Social Housing, Burundi, Honorable Captain Dieudonné Dukudiani. I hope I got the spelling right. Apologies if I didn't. Then next, the Minister for Economy, Prospective and International Partnerships, the Republic of Chad, Honorable Musa Natal Batraki. Thank you. Let's put our hands together for him as well. Then I have next the former Prime Minister of the Republic of Benin and Chairman of Southbridge, His Excellency Lionel Sinzu. Next, the AU High Representative for Infrastructure, His Excellency Raila Odinga. His Excellency Raila Odinga, AU High Representative for Infrastructure. Next is the Secretary General for East Africa Community, Honorable Dr. Peter Matuki. And then we have the European Union Ambassador to Senegal, His Excellency Jean-Marc Pisani. And next on the panel is the Director of Regional Integration of the MENA region at the World Bank, Ms. Butaini Gemazi. And last on the panel is the Director General of the Arab Bank for Economic Development for Africa, Badea, His Excellency Dr. Sidi Ould Tah. So that's the panel. We are discussing the synergies for the development of the economic corridors. We have 1 hour only, and we are to try to make the time less. Each panelist will answer one question in the first round, and not more than 2 minutes. I will reserve the right to interrupt if it is going beyond the 2 minutes. And after, I'll come around for your closing remarks and takeaways for that matter. So starting with the Honorable Minister for Transport, Infrastructure, Land, Transport, and Opening Up of Senegal. I mean, the background, we all know the role of infrastructure in Agenda 2063. Trade in Africa having dropped a bit during the COVID period, expected to rise again. But a lot of infrastructure geared towards extra-Africa exports, especially a lot of railways directed to the ports to ship goods out of Africa instead of within Africa. And that makes not just PIDA, but the PAP 2 very, very relevant. Now, for the Honorable Minister for Land, for Infrastructure and Land, Transport, and Opening Up Senegal. Now, there is definitely a link between government, DFIs, and what has been attained in Senegal, especially with the fact that Senegal is aiming at the 2035 project which Senegal is aggressively pursuing. What are the lessons and takeaways or what we have gotten so far regarding the role of DFIs in financing infrastructure under PAP 2?
microphone is not working. Can the IT team come and help with the microphone? Or provide one. Is the microphone coming? Okay, I think it's being sorted out. So we're trying to look at the key success factors and lessons from what Senegal has been doing so far, especially the role of DFIs and the emerging Senegal 2035. What are some of the key success factors? Honorable Minister, thank you. Voilà, d'abord je voudrais vous remercier par rapport à la question et ensuite en profiter pour souhaiter la bienvenue aux participants donc, de ce présent panel. L'horizon 2063 donc, de l'Union africaine est un horizon quand même qui pourrait éventuellement être atteint. Et au niveau du Sénégal, un plan stratégique avait été mis en place par le chef de l'État autour du plan Sénégal émergent. Et dans ce plan, les infrastructures constituent une priorité majeure, une priorité importante. Ce qui a permis, donc, à travers le plan d'action prioritaire, PAP 1 et même PAP 2, de pouvoir réaliser, à l'heure où je vous parle, plus de 189 km d'autoroutes, à travers donc, des investissements réalisés en partenariat avec des bailleurs, avec les partenaires financiers, mais aussi avec les ressources de l'État. Je fais référence à cela parce que tout simplement, il faudrait d'abord qu'au niveau des États, que des efforts soient réalisés pour ensuite essayer donc, de voir comment, à travers le partenariat, développer d'autres investissements, surtout les investissements qui concerne donc le régional. Le chef de l'État l'a évoqué ce matin, le pont de Rosso constitue un trait d'union entre le Sénégal et la Mauritanie et contribue donc au prolongement donc, des corridors Dakar, Nouakchott, Tanger. Dans cette même dynamique, d'autres corridors pourront être réalisés en faisant appel naturellement donc, au financement en tout cas supporté par les États. Et ça va peut-être permettre de ne pas, disons, charger les dettes au niveau de l'État, surtout en impliquant le secteur privé. Si le secteur privé se retrouve impliqué, naturellement, les États n'auront pas en charge une dette qui va grever, en tout cas, leur possibilité de financement. Et les corridors, que ce soit le corridor routier ou le corridor ferroviaire, ces corridors pourraient être développés dans cette dynamique et permettre de tirer l'économie des pays, en tout cas des pays émergents. Voilà en gros, dans cette dynamique, le sens de mon intervention. Donc, dans un premier temps, les efforts au niveau des États, mais aussi développer les relations inter-États pour mieux renforcer les infrastructures, que ce soit le ferroviaire ou le routier. Thank you very much. Thank you. Now we'll go to the Minister for Infrastructure, Equipment, Social Housing, Honorable Captain Duedini from Burundi. Yes. So one of the things you are known for, especially in your previous role, was how you use the project management units to be able to improve the ability of private sector to do PPPs. How do you see the role of PPPs, project management units, and similar experiences in financing PAP2 projects? Yeah, thank you very much, Moderator. I think
Our principals today made it clear that for the continent to grow, we needed to have a very competitive infrastructure. And actually, in my previous capacity as a CEO of one of the very performing corridors across the continent, this is Central Corridor, linking Tanzania to Burundi, DRC, Rwanda, and Uganda for the last 6 years. We came to realize that the absence or the shortage of infrastructure is very costly. The IT team, are you? Maybe you should provide a couple more microphones here to make life easy. I hope they will get me back my 2 minutes. Yes, I will. Thank you. I was saying that the shortage or the lack of infrastructure is very costly for our economies, for the enterprises, for the respective economic actors across the continent. And it's very challenging and very hard to understand. On one side, the needs are huge, the demand is there. But on the other side, we are being challenged by the lack or the shortage of funding. I believe there is an aspect we needed to tackle when we are talking of corridors being the vehicles of the continent's development. And as you put it right, Mr. Moderator, I think we need to do more in terms of giving a specific role to the private sector, private investments. Across our major corridors on the continent, you will realize that the participation of the private investors is still very low. It is true we are seeing in major cities that the private investors are starting to take their role in terms of financing roads and some short sections of the rail, of the port. But our corridors across the continent are routes that to some extent may reach 1,000 kilometers, 500 kilometers, and it is very hard to expect one investor to take in charge funding a road of 1,000 kilometers. But what I can say is that when we talk of corridors, it's a collective or common objectives among 2, 3, 4 countries. But in this journey to make this corridor beneficial to these economies, we need to understand the individual country role. And I think this is very important, that we view corridors as a vehicle that will lead to the economic development of the continent, but also understand what will be the specific country role and the contributions in investing along these routes. So I believe it's very high time that we view this in these lines. We can't achieve the Africa we want if our member states continue to work in solo, in isolation, and providing room for private investment is very important. And I believe that, as we heard this morning from our heads of state, Africa wants to be developed by outsiders. We need to see in our respective budgets ownership. How much of our respective budget goes straight into investing and empowering our major corridors, so that even when we bring in or invite the private sector, yes, they do come, but it's very important that they find ourselves doing something. I think this is very important. Thank you.
Okay, thank you very much. Just to assure His Excellency Lionel Sinzu, former Prime Minister of the Republic of Benin, I know you are online. We will be coming to you. The session itself started very late, so we are just a few minutes into the session. I'll be coming to you online. Let's go to the Honorable Minister from Chad. Now, the question has to do with the development finance institutions, particularly the World Bank, having looked at certain countries, including Chad, and the need to give priority to these countries in terms of development of infrastructure. With specific reference to PAP 2, how do you see the role of DFIs? And in particular, as you answer the question, also look at how lending from DFIs often also may be coming with the challenges relating to debt to GDP ratio. Are these any restrictions on private sector participation in funding infrastructure under PAP 2? Yes, that's for you. Yeah, your microphone is not working. Can you get another microphone here? You should get more here. So we avoid this. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci encore une fois pour l'opportunité qu'il nous est donnée en tant que pays, le Tchad, de venir participer à ces assises, qui sont des assises extrêmement importantes dans la mesure où, d'une part, ça nous permet également de faire d'autres rencontres et de partenariats avec des partenaires techniques et financiers, mais aussi de voir que les défis que nous rencontrons au Tchad sont parfois les mêmes défis qu'on voit dans d'autres pays africains. Personnellement, j'ai été agréablement surpris par la présentation faite ce matin par son Excellence M. Macky Sall, qui a insisté sur 6 points essentiels qui, à mon avis, vont être très difficiles de dépasser, quel que soit le débat que nous allons avoir aujourd'hui. D'abord, la première chose qu'il avait dite, c'était qu'il fallait plus d'études de faisabilité, et c'est ce sur quoi nous devons investir encore plus. Qu'il y a plusieurs contraintes extérieures pour les financements, qu'il y a peu de partenariats publics-privés en Afrique, c'est le cas également au Tchad, qu'il y a peu de financement et de fonds concessionnels, et pour finir, il a parlé d'autoflagellation, qui, à mon sens, a été un petit peu repris par le président de la Commission de l'Union africaine en parlant d'il y a 20 ans, quand il était Premier ministre, et qu'il avait utilisé une torche pour animer une réunion avec la Banque mondiale. Mais je pense qu'on fait également beaucoup trop d'autoflagellation dans la mesure où les temps changent énormément. Le Tchad d'il y a 20 ans et le Tchad d'il y a 4 ans, ce n'est pas la même chose. Le Tchad d'il y a seulement 2 ans a totalement changé. Aujourd'hui, nous avons décidé de miser un peu plus sur un dialogue national inclusif. Nous avons voulu avoir tous les Tchadiens autour de la même table de discussion et nous regarder tous ensemble vers le développement. Ce qui nous a permis en 2 ans seulement de tripler notre portefeuille. Rien qu'avec la Banque mondiale, nous sommes passés de moins de 400 millions de dollars à 1,4 milliard. Avec la Banque islamique de développement, nous avons fait à peu près la même chose. Nous sommes presque à 1 milliard. Avec la Banque africaine de développement et la BADEA, etc., les partenariats sont en train de se multiplier. En termes de corridors, bien entendu, le Tchad est un pays enclavé. Vous le savez, les infrastructures, c'est vraiment la clé de notre développement et nous y tenons énormément. Le corridor N'Djamena-Douala est en cours de construction. La route transsaharienne qui est censée nous relier avec le Niger, dans le petit tronçon qui manque, c'est-à-dire Liwa-Rigrig, est également en phase de financement avec la Banque mondiale et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Le côté Tchad, le milieu avec le Soudan, qui manquait, c'est-à-dire Abouglem, Adré, jusqu'à frontière Soudan, a été prise en charge avec le fonds saoudien et la BADEA. Et donc, pour dire que nous aurons demain à 16h30 une session spéciale sur une route qui est certainement la plus importante, la route du Nord, qui va aller de Abéché, Boutin, Kalaï, Damgara, Spada, Faya, Bardaï
intérieur et les investissements avec l'étranger. Pour revenir à votre question avec le PAPS, je dirais que pour nous, c'est très important d'abord que ce qui a été priorisé au niveau national soit pris en compte en termes de corridors, parce que nous faisons des liens. Nous avons beaucoup de difficultés avec certains pays frontaliers, avec le Tchad, comme le Cameroun, quand on a décidé d'avoir le réseau ferroviaire jusqu'à decided to have a railway network all the way to Douala. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire. Donc pour nous, le NEPAD, c'est très important de nous aider d'abord en termes d'études de faisabilité pour commencer et ensuite nous aider à regarder un peu mieux les pays africains qui ont eu peut-être les mêmes difficultés que nous et avec lesquels nous essayons de travailler. With us with it, and we can work with them in this area. I think a few weeks ago, we had a mission from Chad who came to look at land issues here in Senegal, had a study tour in Senegal, and we will be carrying out similar missions to Madagascar for the agricultural sector, rice farming, and we can learn from their experiences. Thank you very much. Thank you. The next set of questions will go to two persons actually. And then the first it goes to the same person, Honorable Dr. Ernest Sabimana, the Minister of Infrastructure for Rwanda. This morning, it is actually for Kagame about the fact that the net depends on us, and he alluded to the need for a paradigm shift in funding infrastructure under PAP2. From your experience and where you sit, from the lessons learned from PAP1 coming to PAP2, what exactly is the paradigm shift needed and how can we achieve PAP2 in a different way, in an accelerated manner in particular? Thank you very much, moderator, for this good question. And then, of course, complementing each other to my colleagues here on the panel. Of course, concerning the case of Rwanda, especially in terms of infrastructure, starting from transport infrastructure, I can say the country, we are doing well. When you look at different corners of the country, from north to south, from west to east, Rwanda is very well connected in terms of road transport network. And then, you know, even just the country has been ranked like third in Africa, having a good quality of South Africa and Namibia. But it depends, of course, on the choice. The country, example for Rwanda, our choice is to choose infrastructure to transform the life of our citizens. We have different corridors, special two corridors. One is central and then another one is northern. But before connecting these two corridors, we have to make sure the internal network is really well built, connected from the capital city to different provinces of the country. The connection is well established. But of course, the country keep putting more effort, injecting more effort in partnership with our development partners and, of course, different stakeholders to see. Of course, there are some network getting. Also, we need to also to depress and maintain and then to upgrade this internal network. So, but in terms of transport, as I say, we have to move because saying we have this kind of infrastructure. But when you want to attract investors, you have to make sure this basic infrastructure, roads, energy, costs, electricity, water, are in place. So of
course, plus a very good internet network. So in Rwanda, as I said, of course, partnering with different development partners and investors, especially public, private sector, we are making sure they are playing a very good role in development of this infrastructure, but regionally. So regionally, as I said, of course, we have two main corridors. One is northern corridor from Kenya through Uganda and Rwanda, and then we have central one to Tanzania, but Burundi and DRC. But apart from this road network, we need really to invest in railway infrastructure. So when you look at, for example, the movement of trade, movement of mobility of people regionally, I can see we need to have more modern infrastructure, especially railway infrastructure. And then after that, we need also this new infrastructure, especially for oil. Let's say like pipeline. It should be pipeline infrastructure for rail. It should be pipeline for water. And then so this actually should really transform the region, not only the region, the content, of course, connecting region to each region to another, and then globally to continent. Thank you. Thank you very much. We go online for the same question, and it goes to the former Prime Minister of the Republic of Benin, His Excellency Lionel Sinzu. I mean, now as chair of Southbridge, with experience in public sector, and now from the private sector where you believe that infrastructure should be delivered in a accelerated manner, what is the paradigm shift we need in order to... That from your experience both in the public and the private sector. Thank you, Mr. Moderator. Can you hear me? Yes, I can hear you. Please go on. And we can see you as well.
Kenya to go from Shanghai, or from Mombasa to Shanghai, than from Mombasa to Uganda, or Cotonou to Niamey, or whatever, which is a major barrier to our competitiveness. We don't have what many continents. The reason is, largely, is the fact that we have also to the users of this logistic infrastructures. It's absolutely key. We have multinationals very able to be efficient operators, but what we need is a local ecosystem using nationally the proper economies of scale, with the proper technologies, the usage of the infrastructure. It's a responsibility of the cost if we want to be competitive to go from Dakar Minister to But I'll come back to you for your final message. Let me go to he's the AU High Representative for Infrastructure. I mean, for those of us who pay a lot in the infrastructure space, you attend these events and you hear the committee all the time. But projects are just not getting delivered or in delay. Thank you very much. Well, it is true that we have identified a number of projects. As you know, this is now the second phase. Phase one was 2011 to 2020, where projects were identified for implementation. Now this phase two, 69 projects. out of those 69, 40 are carryovers from the previous phase. 29 have been added in this phase here. And of those 69, only 8 are right now actually at the level of implementation. In other words, where preparation has been completed and you now can really go towards financing for implementation. I say The rest are in feasibility or still at pre-feasibility stage. as things stand. And we are saying that this is completely unacceptable. We would like these projects to be moved to levels where they will be implemented, rather than just remaining as dreams on the paper. Now, according to the report we have, this top up 2 projects, 8 projects that are actually ready. Follows. That is the Standard Gauge Railway, the Standard that is between Tanzania and Malawi,
another one of construction of rural submarine cable, Gambian, Guinea-Bissau, West African Power Pool, Regional Solar Energy Project, Mali, Burkina Faso, Ivory Coast, and the construction of the Central Corridor, Salam, Isaka, Mwanza, Kigali, transmission lines, Chegeu to the Lady, Angola and Cameroon, and so on. So there's a total of 89 projects, which are now at the level of now funding for development. Now we need to scale up, the deployment of this project facilities. We don't have sufficient funding. We need, because you know that you have an infrastructure gap of about $170 billion. That means that you need about $8 billion to be able to prepare these projects to bring them to the level of actually implementation. And that money is not available because AUDA NEPAD so far has only been able to raise from donors something like about $8 million. We need more funding to be able to implement these projects. This is required. The second point that I really wanted to also mention here is the relationship between the national and the regional government and AU. In other words, most of these projects which are cross-border cutting requires involvement of regional economic blocks to prioritize them. More importantly, also the national government need to have the national development program. Then they will get attention and attract funding. Thirdly, and this is what I will be talking about tomorrow, is how to raise resources within the continent. Because as you know, if you hear the talks that have been going on all along, it's just about how we can get donor funding. This is a problem. What we have discovered is that there is sufficient funds within the continent in terms of pension funds, in terms of insurance funds, and so on. These funds can actually be mobilized for investment in infrastructure development, including sovereign funds on the continent. And I will be talking more about this tomorrow. Now, we need to find a way in which we can bring in the international financial institutions like World Bank, IMF, and African Development Bank working together so that we can be able to de-risk pourquoi nous, les Africains, le gouvernement ne mettent pas la main dans la poche pour vraiment débourser les financements dont on a besoin dans le continent au lieu de dépendre des appuis étrangers. Je pense qu'il y a matière à réflexion à ce niveau sur ce que nous pouvons faire pour faciliter
mise en œuvre réussie du projet PAP 2. Maintenant, permettez-moi de revenir au Sénégal et de donner la parole. Son Excellence Rai Odinga a parlé de 69 projets qui ont été développés également. Ils ont été mentionnés à l'occasion de la rencontre du sommet Union africaine, Union européenne. À votre avis, qu'est-ce qui rend compliqué et lent le processus de déboursement des fonds? Est-ce que c'est en raison des refus ou des hésitations de l'Union européenne ou c'est un manque d'engagement de la communauté? À votre humble avis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que ces deux entités puissent bénéficier au continent africain? Le pas des autorités du Sénégal pour avoir pris l'initiative de ce sommet important sur le financement des infrastructures. Si vous voulez bien, je concentrerai mon intervention courte en 3 points. Peut-être un premier point sur le contexte que vous évoquiez sur le dernier sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Ensuite, quelques éléments de contenu sur Global Gateway, qui est l'offre de l'Union européenne discutée bien évidemment avec nos partenaires africains. Et puis, un troisième élément, des exemples peut-être pour illustrer le fait qu'on ne prend pas de retard, justement pour répondre à votre question. Premier élément, peut-être un élément de contexte pour rappeler que c'est dans le cadre, comme vous le disiez, du dernier sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne que l'équipe Europe avait proposé à l'Union africaine de soutenir un certain nombre de projets d'infrastructures pour pouvoir faciliter la mobilité des personnes, pour pouvoir faciliter le commerce à l'intérieur de l'Afrique, mais aussi entre l'Afrique et l'Europe. Je crois que c'est un point qui est important à rappeler. Et le président de la Commission de l'Union africaine ce matin, M. Moussa Faki, rappelait à quel point c'était sur le contexte et à quel point l'Afrique occupe une place centrale dans la stratégie Global Gateway qui a été annoncée par la présidente de la Commission européenne ici même à Dakar en janvier 2022 et puis qui a été reprise, discutée. Permet de dire que l'objectif aujourd'hui de Global Gateway, c'est de mobiliser 150 milliards d'euros d'investissement à travers le programme Afrique-Europe, ce qui représente à peu près l'équivalent de 10% du produit intérieur brut de l'Afrique subsaharienne sur une année. Alors, le deuxième élément qui me paraît utile de rappeler ici, c'est la méthode. About by several speakers today who underscored the issue of feasibility studies, the need for concessional funds, and this method is the EU team's method, which includes the European Union, the member states of the European Union, idea that it is a common vision in order to address this challenge. Now, in this regard, a new financing instrument Tant l'Afrique du Nord que l'Afrique subsaharienne, environ 28 milliards d'euros de subventions sur la période 2021-2027. Donc c'est important parce que toute notre approche, c'est un mélange de subventions, de prêts concessionnels et de financement du secteur privé, le tout organisé autour d'études de faisabilité sérieuses qui permettent justement d'attirer les investissements privés et d'avoir un effet de levier par rapport aux subventions qui sont
mise sur le plan initial. Sur le contenu, toujours, une première tranche de 750 millions d'euros de subventions a été mobilisée à la fin de l'année 2022 entre la Commission européenne et l'Union africaine sur les investissements dans les infrastructures régionales de transport, dans le secteur du numérique et dans le secteur de l'énergie durable. Et pas plus tard qu'hier, les experts de l'Union européenne et de l'Union africaine se sont réunis ici même pour poursuivre leur concertation et l'identification de nouveaux programmes dans les domaines prioritaires qui ont été recensés conjointement entre les partenaires. Alors, mon troisième point, c'est quelques exemples. Alors, quelques exemples, je rebondirai sur... The example that was given this morning by the Vice President of the African Development Bank on the feasibility study with regard to the road network between Lagos and Abidjan. That is a road network where EU played an active role with the EU team, the Europe team, with ongoing interventions. Because one of your questions was the articulation linkage with PIDA. This global gateway strategy is in line with the PIDA objectives. Several speakers this morning, and we are focusing our efforts on this integration, this at the continental and regional level. Another example that was talked about this morning by the President of the Republic, there is an issue of the Warsaw Bridge, and next week a team from the African Development Bank, Union and the EIB will be going to assess the progress of works on this bridge. It's the implementation of the and this road is part of the prior Dakar Abidjan corridor, and will help to facilitate access to regional capitals in neighboring countries, Gambia, Mali, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry. So it is also a key element in the global gateway's contribution on this matter. Of course, the European Investment Bank and the African Development Bank are at the heart of this assistance. Bus électriques. Donc, notre équipe Europe accompagne les efforts du gouvernement sénégalais, en l'occurrence sur cet exemple, pour restructurer le réseau des transports collectifs en vue de rendre possible la mobilité urbaine ou de la rendre plus fluide et aussi plus respectueuse des normes environnementales. Et ça, c'est une action, là aussi, qui est menée par l'Union européenne avec la Banque européenne d'investissement, la KfW et l'Agence française de développement. Ceci dit, nous avons tous conscience dans cette salle que la route est encore assez longue pour pouvoir atteindre l'objectif de développement durable numéro 11 sur les villes durables qui nécessitent des investissements massifs. Il est donc important de rester mobilisé. L'Union européenne salue la tenue de ce sommet important aujourd'hui. Merci beaucoup. Yeah, merci. Thank you. I mean, and it's good to hear particularly about the Abidjan Dakar, because that then comes along the Abidjan-Lagos corridor and takes the whole stretch. And if you compare it to the likes of the LAPSET project, probably we may finally have a whole West Africa corridor and an East-West corridor as well. Let me go to Ms.
Sutania Gimazi, the Director of Regional Integration and Middle East and North Africa at the World Bank. I mean, for most of us who watch the infrastructure space in Africa, the World Bank is a major pillar in financing infrastructure. The criticism we always have is that it takes forever. A typical project cycle is like 5 years from beginning to development, and there's a project and there's a program, and then the government changes, and I mean, it just appears to take forever. Yet I hear the World Bank lately talk about maximizing finance for development. Since we are talking about PAP 2 and bringing in the private sector, if I look at the World Bank as a group, which would then include IFC and all the rest, is anything changing, or is it the same old story which is going to take forever? In what way are we going to be able to accelerate PAP 2 projects with the World Bank support? Thank you very much, and it's a great pleasure to be here, and a great pleasure to listen this morning to the heads of states talking about the ambition for a connected Africa. So we are actually very, very, humble partners to the African continent to work on connectivity. We've been on the regional integration part of it. It's one of the pillars of the strategy. We cannot have regional integration if countries are not physically connected, and if countries do not have the possibilities to trade within each other. Today, the trade level in Africa is only 16%. Of course, with the AFCFTA, there is a clear hope that we are going to take the trade agenda to the next level. It will not happen without those corridors. So I see that there is a new impetus to the regional integration agenda and to the economic corridors, seen through the trade agenda, and we are very, very happy to hear what we heard this morning. So now coming to your question, it takes time to develop projects. It takes time to go to, deep feasibility studies and to make sure that the investment actually happens on time, to the best standards, and leads to the results that everybody is looking at. The bank, goes as fast as, the partners can go and can run. It's true that there are cases where it takes a bit longer to get projects prepared, but it just happened that we just came from Freetown, where we were there with, His Excellency sitting next to me on the right. And we were actually signing a very important regional project on energy, a respite project that was prepared within a period of 8 months. Between concept to taking the project to the board, 8 months. And the reason is governments wanted it fast. It's an emergency response, and it happens. So, the issues around the time that is needed to prepare projects, I think, should not be at all a reason for not, thinking about these projects and doing them, together. And there are examples of, moving fast. I wanted to talk about the importance of regional integration for the continent. It was really nice to hear it from the different participants this morning. It's an approach that helps government, lower the cost of investment, right? Because there are economies of scale that are very important, and that's an important element to think about. If, the needs of infrastructure are huge and the funding is so big, by working together, first, we're stronger, and second, we can get to that connectivity in a lower amount of investment. So I'm very happy that we are working a lot on this space. We're not working alone. We have a number of projects where we collaborate very closely with the other partners, and very important to continue that work. The other element that was mentioned a lot, and that's to your question about maximizing finance for development. Today the fiscal space to do, pure public investment is becoming more and more difficult.
And, you know, everybody will tell you the issues around making sure that we have to cater to the 3 C's that His Excellency this morning mentioned, you know, the resources needed to get the economy back to the pre-COVID are huge. The resources needed to, you know, feed everybody are huge with the food security issues. So the development priorities are huge, and, you know, counting only on government resources will not help. So there is definitely a role for the private sector to play. And you mentioned the maximizing finance for development. It is an approach that looks at the comparative advantage of government interventions on areas of policy, regulations, on areas where government money and public resources are needed, and, you know, the role for the private sector to invest in these infrastructure, possibility for, you know, guarantees. And so it's that blended financing that His Excellency from Benin spoke about earlier. I think it's a key concept for, you know, getting to the point where there is a better connectivity, the infrastructure is there. And, you know, the numbers that were shared with us this morning are quite, you know, telling. You know, half of the people in Africa do not have access to energy. You know, 1/3 only have access to the internet. Ensemble, et comme je disais, à Freetown, nous avons réussi un projet dans un délai de 8 mois, donc c'est possible à faire. Donc merci beaucoup. On va prendre juste quelques 30 secondes. De la perspective de la banque, je voudrais poser la question au ministre du Tchad. Du point de vue de la banque et également du point de vue du gouvernement du Tchad, qu'est-ce qui a rendu cela possible en 8 mois? Juste en 30 secondes, s'il vous plaît. Je pense que tout d'abord, le gouvernement c'était le gouvernement du Togo, Tchad et Sierra Leone. Ils ont travaillé ensemble et ils ont eu un concept d'appel de passation de marché où ils ont réduit les coûts. Et donc, c'était une approche innovante. Juste pour répondre à votre question en 2 secondes, c'était une innovation en réfléchissant sur le projet, en utilisant les instruments dont on dispose pour aller plus vite. Je pense que c'est la principale chose. Bien sûr, il y a les procédures auprès de la banque pour ce qui est des projets urgents. Et ici, le fait que ce projet a été un projet d'urgence a permis d'aller plus vite, notamment en prenant en compte la hausse des prix du pétrole et d'autres en raison de la guerre en Ukraine. Merci. Pour la République du Tchad, qu'est-ce qui a été différent et qui a permis que ça soit réussi? Pas en tant que pays de façon individuelle. Nous sommes allés avec le Libéria, la Sierra Leone et le Togo pour aller défendre une idée, un problème sur lequel nous voulions avoir un appui commun et qui allait dans la même direction. Bien entendu, je crois que c'est des choses qui ont été répétées ce matin par nos chefs d'État en disant que c'est toujours important d'aller ensemble, d'aller défendre une idée et d'aller, bien entendu, proposer des solutions qui soient des solutions concrètes. Plus ou moins, nous avons les mêmes difficultés en termes d'accès à l'électricité. Le Tchad a un taux d'électrification à 6,4%. Les défis sont à peu près les mêmes au niveau de ces 3 autres pays. Et nous sommes allés voir un partenaire en nous disant effectivement que nous voulons avoir la même approche
préserver l'environnement, mais aussi avoir de l'énergie qui soit disponible, rapidement disponible pour les populations, parce qu'il y a urgence. Les réponses sont différentes pour chaque pays. Pour le Tchad, nous avons quand même un portefeuille assez important dans ce financement, mais il y a également d'autres appuis dans le cadre du secteur de l'énergie que je n'ai pas voulu forcément mentionner tout à l'heure. Voilà. Thank you. Honorable Minister from Senegal, Abu Mansour Faye, just in 30 seconds, do you think from... En 30 secondes, pensez-vous que les leçons qui ont été mentionnées par la Banque mondiale peuvent aider le Sénégal à l'horizon 2035, à votre avis, que peuvent apprendre les autres pays africains de ce modèle qui a été mentionné tout à l'heure? Les bons modèles, à mon avis, sont toujours à intégrer, puisque ça permet donc d'avancer vite et de sauter éventuellement des étapes. Mais là où je voudrais quand même insister davantage, c'est surtout par rapport au temps de permis. Il est toujours important donc de voir la maturité des projets, relativement au temps, de voir comment, avec les partenaires, avec la Banque mondiale, comment faire en sorte que effectivement, ces temps de maturation-là puissent être réduits. Sur effectivement les projets régionaux, on a toujours les difficultés de mise en œuvre. Je vous remercie. Thank you. Maintenant, je vais passer la parole à Dr Zarimana. Encore une fois, Dr, le Rwanda a développé un centre financier, mais ils ont besoin des financements du secteur privé pour les projets structurants. Pensez-vous qu'il y a des leçons à apprendre, notamment pour impliquer le secteur privé? En 30 secondes. Merci beaucoup. Bien sûr, il y a des leçons à tirer compte tenu de l'expérience. D'abord, ce sont les bons choix d'infrastructures à faire. Ensuite, c'est travailler à l'intégration et la connexion des différents modes de transport dans le projet NHR. Et ensuite travailler ensemble, main dans la main, pour mobiliser les financements. Pourquoi? Notamment en partageant les corridors, ce qui rendra les choses plus faciles. Et ensuite, l'implication du secteur privé. Au Rwanda, vous avez différents rôles qui sont joués par le secteur privé en raison du régime fiscal très attractif. Et c'est seulement à ce niveau que nous parviendrons à travailler de manière efficace dans l'approche. Merci. La parole à Burundi. L'Afrique est en train de développer ce qu'on appelle des sortes de villes émergentes. Et on parle de partenariat public-privé et il faut des corridors pour connecter ces villes. À votre avis, que faire pour accélérer le pas dans la réalisation de ces œuvres? Merci. Ce sommet sur le financement des infrastructures a été organisé à son heure et je pense qu'il faut que nous soyons plus intelligents dans la manière de mobiliser des ressources. Et mon pays l'a bien compris. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons perdu plus de 100 millions de dollars américains dus aux inefficacités dans le secteur des transports. Et étant un pays enclavé, nous n'avons pas un accès direct à la mer. Nous savons que les villes jouent un rôle important, mais il faut régler le problème des infrastructures et c'est la raison pour laquelle nous avons institué un outil qui vient avec beaucoup d'opportunités apparentes. Et demain, nous allons en parler. Nous voulons construire des voies standards, à écartement standard, d'abord pour désenclaver la ville, la connecter et également que la ville puisse participer au développement économique du pays. Et nous n'attendons pas de la part des investisseurs étrangers qu'ils fassent tout parce que mon gouvernement a introduit une budgétisation à l'échelle locale pour financer ces voies ferroviaires.
Et il est intéressant de dire que des 1 milliard que nous cherchons, les 600 millions sont déjà disponibles et c'est colossal. Mais également, nous essayons d'explorer d'autres modes de transport. Et donc, la plupart de nos grandes villes se trouvent le long du lac qui est partagé par le Burundi, la Zambie, entre autres. Donc, les villes ne peuvent pas être déconnectées et se développer en dehors de ce spectre des infrastructures. Et heureusement, notre gouvernement budgétise dans ce sens et nous avons pris les devants. Et la manière intelligente de le faire, c'est que maintenant, nous avons ouvert les portes pour les investissements privés et cela est très important. Merci. Merci, ambassadeur de l'Union européenne. À part l'Union européenne, parce que nous savons tout ce qui est trait à la bureaucratie et aux procédures d'une organisation comme l'Union européenne. Mais en 30 secondes, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment permettre au secteur privé européen de rallier la cause des entrepreneurs sénégalais, africains, pardon. Merci. Je pense que c'est l'un des objectifs. Mais pour que cela soit réalisé, il y a beaucoup de jalons à poser. Et certains ont été touchés du doigt par les présidents qui ont précédé à ce panel. Il y a les barrières tarifaires du commerce. Et c'est la raison pour laquelle les études de faisabilité prennent du temps pour être sérieuses et de qualité pour pouvoir lever le risque inhérent aux investissements privés. En fait, ce n'est pas une question d'attirer le secteur privé européen parce que nous savons que ça fait partie de la solution, mais comment attirer plus d'acteurs du secteur privé? Vous vous rappelez des chiffres qui ont été présentés ce matin? Pour ce qui est de l'IDE, l'investissement direct étranger, avec toutes les routes qui doivent être construites avant que nos objectifs sur les infrastructures soient atteints. Merci. Excellence, Renaud Odinga, vous êtes un champion africain et des personnes comme vous, avec M. Muchanga, ont pu faire rallier le secteur privé au processus de la ZLECA. Donc, en tant que champion des infrastructures, est-ce qu'il y a une manière ou une solution par laquelle votre bureau peut rallier le secteur privé africain pour qu'il soit plus intéressé à investir dans les infrastructures et le PAP 2 en l'occurrence? J'ai dit que le financement public tout seul est insuffisant pour pouvoir gérer ce problème auquel nous faisons face et fournir les infrastructures dans le continent en entier. C'est la raison pour laquelle nous disons que nous avons besoin du secteur privé pour qu'il entre en partenariat avec le secteur public pour faire face à ce défi. Mais comme vous le savez, le secteur privé est en général un peu timide par rapport aux risques. Donc, il faut voir les voies et moyens pour minimiser les risques pour que le secteur privé puisse investir en Afrique. Il y a des études de cas qui peuvent être considérées comme des réussites où le secteur privé a rallié la cause et a investi dans les infrastructures et cela a été une aventure réussie. C'est vrai que c'est dans l'ordre des activités commerciales, donc le secteur privé prend des mesures. Il y a, par exemple, la bureaucratie, la corruption, qui sont des facteurs qui font peur au secteur privé. Et il faudrait apporter des solutions à ces facteurs pour pouvoir mieux les attirer. Nous avons entendu des exemples dans le secteur de l'énergie. Il y a beaucoup d'intérêts grandissants de la part du secteur privé. Maintenant, nous parlons d'énergie verte que nous avons en abondance dans le continent. Nous avons des ressources comme le soleil, donc l'énergie solaire, l'énergie thermale, entre autres. Et donc,
Il faut créer un environnement favorable qui sera attractif pour le secteur privé. Il y a d'autres questions auxquelles il faut faire face. Mettre en place des standards ou fixer des standards pour les Africains. Donc, pas juste des standards qui seraient importés, mais des standards qui s'adaptent à notre contexte. Donc, les infrastructures qui vont se développer doivent être résilientes face au climat. Et donc, il faut développer des standards propres à l'Afrique pour nos infrastructures africaines. Je pense qu'en général, nous pouvons mobiliser suffisamment de ressources et nous en parlerons davantage demain, c'est-à-dire comment mobiliser ces ressources à travers la collaboration du secteur privé en termes d'investissement. Merci. Nous avons tenu une discussion très intéressante avec nos panélistes. Donc, nous avons Raila Odinga, nous avons le représentant du Burundi, nous avons l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, son Excellence le ministre des Transports terrestres, des infrastructures et de l'ouverture du Sénégal. Nous avons également Dr Sabi Mana du Rwanda, son Excellence du Tchad et le directeur de l'intégration dans la région Mina de la Banque mondiale. Donc, applaudissons pour nos panélistes pour cette discussion très intéressante. Et comme nous le savons, et ceci a été répété plusieurs fois durant la journée, nous avons 1,4 milliard de personnes en Afrique et donc les besoins en infrastructure sont estimés à 170 milliards de dollars si nous voulons combler le déficit. Et il y a des défis liés à l'énergie qui se présentent à nous. Et Son Excellence a parlé de l'énergie et je suis heureux de dire que le panel peut rester au présidium. Donc, nous avons la signature avec Afri-Exim pour l'expression d'intérêt pour financer la conceptualisation, le développement et la construction du projet Gas to Power et un projet de gaz à Saint-Louis au Sénégal. Le projet sera mis en œuvre sur une base bio et le projet est estimé à 430 millions d'euros avec un ratio de 75 à 25. Et donc, les études seront menées par la banque. Et donc, la production d'électricité sera retransférée vers la Sénélec pour l'exploitation. Et ce projet va réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous savons que donc c'est une solution efficace et durable et donc va pouvoir accroître l'énergie, la production d'énergie et la sécurité dans ce secteur pour le Sénégal et réduire les coûts de production de l'électricité. Et le projet sponsorisé par 3 promoteurs sénégalais, compagnie sahélienne, Elton Oil et Icon SA, est soutenu par West African Energy comme le développeur. Et donc, la banque va arranger le financement pour 250 millions de dollars et nous avons professeur Bénédicte Orama pour la signature et le président du conseil d'administration et Enda Energy qui sera représenté par M. Beidi Agne, le président du conseil d'administration. Donc, nous allons inviter ces personnes pour la signature et après la signature, le panel va les rejoindre pour une photo et voici des exemples sur comment le pape 2 peut prospérer. So this is the second signing ceremony.
Dans la deuxième cérémonie de signature qui implique Afrique Exim, Thank you. Please, if you can. Merci. Est-ce que vous pouvez venir au milieu pour que les panélistes vous rejoignent pour la photo, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez les rejoindre, chers panélistes, pour la photo? I think you should bring the document as the. Je pense que le document également doit être présenté pour qu'il soit au milieu en compagnie des panélistes.